Shin menene CPA marketing? Shin ana samun kuɗi da CPA marketing? Wannan shine tambayar da mutane da yawa suke yi game da CPA marketing. In today's video, insha Allah zan muku breaking down menene CPA marketing da kuma yanda CPA marketing yake da kuma yanda mutum zai samu kuɗi da CPA marketing. So before mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share ɗin shi. And kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group ɗinmu. Za ku samu link ɗinsu a description na bidiyon nan. So idan aka ce CPA marketing yana nufin cost per action, wato zaka nemo wani mutum ya zo yi wani specific action, wato ya zo yi wani abu and then kai kuma a biya ka. So daga cikin abubuwan da zaka kawo wani user yayi sun haɗa da install na application ko kuma sign up a cikin wani site ko kuma ya shiga wani giveaway da za a yi. So abin da ake nufi a nan wajen shine zaka nemo wani user, like zaka masa kaman talle, zaka masa tallan wani application, like yanzu mu ce kaman application ɗin YouTube. So like zaka nemo wani user, idan ka nemo wani user zai install na application ɗin YouTube akan wayan shi. So idan ya install na wannan application ɗin akan wayan shi ta ƙarƙashin ka, kai kuma za a biya ka, ko kuma za ka iya kawo wani ka ce sign up na account ɗin shi, ya yi sign up akan wani site, misali ya buɗe account a wani site. Idan ya buɗe wannan account ɗin, kai kuma za ka samu za a biya ka. Wani influencer haka yana so zai yi giveaway, like kamar yana so ya samu mutane a cikin Telegram ɗin shi, sai ya kawo tsarin giveaway da ya kyauta wa wannan mutanen. So za a iya ce ka gayyato mutum saboda like ya zo shi ma ya participating a wannan kyautan da zai yi, maybe zai iya samu ko kuma ba zai iya samu ba. So wannan in brief abinda CPA marketing yake nufi kenan, shine za ka kawo wani ya yi wani specific action, ya yi wani abu, kai kuma a biya ka, wanda wannan action din like ba wai zai yi affecting shi wanda ka kawo yayin bane. Shine na faɗa muku ya haɗa da install na application ko kuma sign up na wani cikin wani site. Zan baka link kamar referral link nawa kenan, sai kai sign up, ko kuma in baka link kamar shi ma still dai kamar referral, sai ka bi ta link ɗina zai kai ka cikin Play Store ko App Store, sai ka install na wani application. So yanda CPA marketing yake kenan. How to make money with CPA marketing? So sai a da aka samu kuɗi a CPA marketing. So yanda za ka samu kuɗi a CPA marketing, akwai direct offer, akwai kuma content locking. So direct offer shine yanda za ka ɗauko offer direct, da bayan ka ɗauko wannan offer ɗin za ka yi promoting ɗin shi. Misali menene? Kamar misali shine let's say kana so za ka yi promoting wani offer da ya shafi install na application. So za ka je ka ɗauko wannan link ɗin direct, ka gane? Idan ka ɗauko link ɗin nan direct, kawai za ka zo za ka yi sharing ɗin shi, like ma a group ɗinka ne ko kuma duk yanda za ka samu traffic after ka yi sharing ɗin shi, like mutum zai ɗauko shi direct, kawai ya san dama wannan offer ɗin, ko kuma ka tura mishi direct, kawai ya san wannan link ɗin akan wannan application ɗin ne kaza. Kun gane? Ya san akan wannan application kaza ne. Haka idan ma na sign up ne, kawai za ka ɗauko direct, kawai za ka tura mishi gashi nan ya yi sign up a cikin wannan application ɗin kaza. So akwai kuma content locking. To shi kuma content locking yanda yake, misali ni ne yanzu zan iya zama sai in shirya course akan CPA marketing, ko kuma in shirya course akan abin da ya shafi cryptocurrency. After na gama shirya course ina yanda mutum zai trading da yanda mutum zai everything, sai na gama tsara shi, sai na ce for free ne. Misali na tsara shi for free ne, ba zan karɓi kuɗin kowa ba, kawai na yi shi ne duk wanda ya zo kawai zai sami access da shi for free. But amma a wajen kamar misali a wajen da mutum zai samu access da shi ɗinnan, so sai in saka wani doka, sai in ce duk wanda ya zo, course ɗin da na yi, asalin course ɗin da na yi free na yi shi, amma ba za ka sami wannan course ɗin ba sai ka min offer guda ɗaya ko ka min offer guda biyu a cikin offers ɗin da nake promoting. Shine like za ka zo, misali zan baka link na course ɗina, misali zan baka link na course ɗin da na gama haɗawa akan crypto for free. Course ɗin for free ne, amma ba za ka wuce ka je ka samu access da wannan course ɗin ba, dole sai ka min offer guda biyu. Zan iya ce maybe a wajen offer ɗin da in ya saitawa sai ka yi install na wani application ko ka yi sign up a wani site. Tukunna after kana yin wannan install na application ɗin, za ka samu access da shi asalin course ɗin da na yi for free ɗin nan, kawai za ka samu access da shi. So yanda shi kuma content locking yake kenan, za ka yi promoting amma ba direct ba, like za ka kawo wani abu, after ka kawo wannan abun, amma kuma mutum ba zai samu access da wannan abun da ka kawo ɗin ba, dole sai shi ma ya maka wani aiki. Kun gane? Maimakon yanzu ka biya mutum ya biya ka kuɗi wajen yin na wannan course ɗin, like sai ka ce mishi is free, amma kuma ba zai wuce ba, dole sai ya maka wani aiki tukunna. After ya maka wannan aikin, zai samu access da wannan course ɗin, shi kenan babu ruwanka. So shi ma wannan content locking ɗin sun rabu
gida biyu ne, akwai white hat content locking, akwai kuma black hat content locking. White hat content locking shine content locking misali shine na baku misali kamar zan zauna na tsara course wanda kun ga like irin shi legit ne, normal legit ne na tsara course na yi course ɗina nake so zan ba da shi wa mutane for free, amma kuma ba za ka samu access da wannan course ɗin ba, dole sai ka min wani aiki. Like dai abin da nake nufi, after ka min wannan aikin za ka samu wannan course ɗin. After ka min ba wai irin na zo ba wai ko na yi scamming ɗin ko kuma damuwa na kaman aikin bane, no, da in dai ka min aikin za ka samu wannan course ɗin. In dai ka min offer ɗina zai kai ka za ka samu wannan course ɗin. Shi kuma black hat content locking shine wanda zan zo in maka wani alƙawarin ƙarya. Kun gane? Like zan iya zuwa in ce maka ai gashi na tsara course na yi kaza, kawai in ka min wannan offer guda biyu, misali na baka link na ce maka wannan shine link na course ɗina, idan ka je za ka ga za a ce maka za ka min offer guda ɗaya ko guda biyu ko guda biyar, amma after ka min kuma za ka ga baka samu wannan course ɗin ba. Kun ga that means na maka alƙawarin ƙarya kenan. Shi white hat, idan na maka alƙawarin abu kaza da ka samu abu kaza, after misali na baka link na ce maka ga link na course kaza ko kuma ga link na bidiyo kaza, after idan ka je idan dai ka yi wannan offer ɗin za ka samu wannan bidiyon. Shi kuma black hat content locking, idan ka min wannan aikin ba za ka samu wannan bidiyon ba, ba za ka samu wannan abin da na maka alƙawarin za ka samu ba. Kun ga that means na maka alƙawarin ƙarya. Sai abu na gaba kuma shine traffic source, wato ya za a samu traffic, wanda na san da yawan mutane abin da like yake ba su wuya kenan. Za ga mutum ya gama nemo offer ya yi komai da komai, like wajen neman traffic da yawan mutane akwai wanda a wajen suka tike, ba su san ya za a yi su samu traffic ba, ko kuma wani hanya za su bi wajen nemo traffic. Idan aka ce traffic shine yadda za ka samu like kamar mu ce viewers. Kun gane yadda za ka samu viewers wanda za su zo su maka wannan aikin, saboda ba wai kawai anyhow daga ka ɗauka kawai za ka wannan, dole sai ka yi promoting ɗin kayanka tukunna za ka samu wanda suke da ra'ayi akan wannan da su maka wannan aikin. To ya za a yi ka samu viewers, wato ya za a yi ka samu traffic wanda za su zo su maka wannan offer ɗinka. So yanda za ka samu traffic ko in ce yanda za ka samu viewers wanda za su zo su maka wannan offer ɗinkan, akwai hanya ɗaya, biyu zuwa uku. Hanya na farko shine akwai wanda suna biyan kuɗi. Yes, normally mutum zai je gama tsara like zai je gama tsara advert nashi yayi komai da komai. Kun gane? So after ya zo ya tsara advert nashi za ga mutum ya biya kuɗi, zai iya zuwa ya bada ad a Facebook ko a Instagram ko dai wani social handle, zai je ya bada talla ma wannan kamfanin akan a tallata mishi a wannan posting nashi da ya gama tsara posting nashi, zai bada talla a je a tallata mishi ya cire kuɗin shi. Kun ga that means ya cire kuɗin shi ya bayar, saboda yana sa ran idan mutane suka mishi wannan offer ɗin shi zai mai da kuɗin shi har ma da riba. To sai hanya na biyu kuma, idan kai influencer ne, shine like kana da mutane a cikin group naka ko kana da dai community. Kun gane? Like kaman kana da community, kana jagorantar community, kamar yanzu kai influencer ne akan abin da ya shafi cryptocurrency, so za ka iya zama muddin idan dai ka iya trading din, ka zauna ka shirya musu course akan abin da ya shafi trading da dai sauransu. After ka shirya wannan course din, maimakon ka ba su shi kyauta, sai ka je ka tsara shi a landing page naka, ka ce ga course nan ka musu for free. Amma idan mutum ba wai kai da ka ce musu wai mutum ya maka kaza ba, no, ba za ma su gane kai ne ka saka wannan tax din ba. Kun gane? Ba za su gane kai ka saka wannan cewa sai an maka offer din ba. Kawai kai dai da ka ce musu gashi kai course, ga link na course ɗinka, duk wanda ya danna zai je samu access da wannan course ɗinka. So idan suka danna ba za su fahimci cewa kai ka saka ma waɗannan abubuwan ba za su fahimci kai ka saka waɗannan tax ɗin sai mutum ya maka kaza ba kuma za ka faɗa musu bane. Kawai after mutum ya danna ne, idan ya je before ya samu access da course ɗin, za a nuna masa sai ya yi talla. So su za su ɗauka ma like kaman platform ɗin da ka je ka saka course ɗin a wajen ne suka saka wannan tsarin, sai an musu kaza tukunna su bada. Kuma hanya na uku shine ta hanyar samun free traffic. Yes, so ana samun traffic ta hanyar free. Shi kuma ya ake samun traffic ta hanyar free? So yanda ake samun traffic ta hanyar free, akwai platform irin su YouTube, Instagram, Facebook. Duka waɗannan platform guda uku za ka iya samun traffic a wajen. Like za ka iya haɗawa da Pinterest ma, shi ma za ka samu traffic a Pinterest. Amma duka waɗannan platform ɗin da na ce za ka samu traffic ɗin, ba wai haka kawai za ka je za ka samu traffic a cikin waɗannan platform ɗin ba. No, dole sai ka zauna ka tsara posting naka.
ba wai haka kawai daga yanzu ka ɗauko offer kawai za ka je ka saka link ɗin offer ɗinka anyhow ba. No, ba wai haka za ka yi ba. Normally za ka je ka tsara post naka, ka yi abin da zai ja hankalin mutane. Kun gane? Ka yi abin da zai ja hankalin mutane, ka yi rubutu ma post ɗinka. In ma za ka saka bana ne, in ma in bidiyo ne, duka za ka zauna ka tsara kuma ya kasance like kana posting abin da yake relating da wanda offer ɗin da kake promoting. Me nake nufi a nan wajen? Yanzu misali idan ka je cikin ka ɗauko wani offer na install na application, sai ka ɗauko ka ɗauko application ɗin Binance, saboda su ma duk suna ba da offer irin waɗannan site ɗin. Sai ka ɗauko irin waɗannan application ɗin da ya shafi abin da ya shafi crypto. So idan ka zo zai kasance post ɗin da za ka yi yana relating na crypto ne. Kun gane? Kar ka je ka ɗauko ka ɗauko offer ɗin application ɗin da ya shafi crypto, ko application ɗin da ya shafi dating, ko application ɗin da ya shafi dai wani abu daban. Sa'annan kai posting ɗin kuma da kake yi, rubutun da kake yi na wani abu daban ne. Kun gane me nake nufi? Ya kamata idan ka ɗauko wani offer na install na application ɗin Binance ko application ɗin da ya shafi crypto, ya kamata posting ɗin ka ma yana relating da abin da ya shafi crypto. Ta wannan hanyar ne za ka samu waɗanda za su maka wannan offer ɗin. So sai abu na ƙarshe kuma shine ya za a yi ka fara yin CPA marketing ɗin nan, like wani platform za ka je, ko in ce wani site za ka je direct ka je kai sign up ka fara wannan CPA marketing ɗin. So akwai platform da yawa wanda ake yin CPA marketing a cikinsu, suna da yawa, and then akwai waɗanda suke da kyau, akwai kuma waɗanda ba su da kyau. Akwai waɗanda suke biya mai tsoka, akwai kuma wanda idan ka je za ka ta wahalan banza ne, ba za su biya ka kuɗinka da kyau ba. So kaɗan daga cikinsu akwai CPA Grip, akwai CPA Lead, akwai OG Ad, akwai GG Agency and da sauransu. So idan kuna so in muku bidiyo akan waɗannan platform ɗin, like wanne ne the best, saboda suna da yawa, and then kamar yadda na faɗa muku, wasu suna biya mai kyau, wasu ba su biya, wasu da ka yi wahalan banza ma wajen payment ya gagara. So idan a cikin waɗannan platform ɗin kuna so in muku bidiyo akan waɗanne ne the best a cikinsu, za ku iya rubuta min ra'ayinku a comment section na wannan bidiyon, ni kuma insha Allah zan muku bidiyo in tantance muku wanne ne suka fi kyau, wanda za ku iya zuwa ku fara CPA marketing ɗinku a cikinsu. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share ɗin shi, and then kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu. Za ku samu link ɗinsu a description na bidiyon nan. Bye.